This So first of all, conference will now be recorded. you already registered AWS account, right? Sir. Yeah, okay. So first, then next, how to log in your AWS account? First, take a new tab. So take a new tab. How to log in your AWS Educate account? Yesterday we already created one AWS Educate, right? So that is the student account, and on that account they will provide $100 credit of you. Okay. So take a new tab. So the next, how to log in your AWS Educate account? So the take a new tab. Yeah, plus symbol click. So take a new tab. Then browse awseducate.com. awseducate.com. No need to space between AWS and Educate. AWS Educate is single word. Okay. So in this page we have two options. One is join AWS Educate. Wait. So again back. So in this page we have two options. One is join AWS Educate and second one is sign in to AWS Educate. So if you don't have any account, you just click on join AWS Educate. Otherwise, click on sign into AWS Educate. Now we already created one AWS Educate. That's what we are clicking on sign into AWS Educate. So click on sign into AWS Educate. So the page will be redirected to login username and password. So first of all, enter your user ID. User ID is nothing but your personal mail ID is your user ID. Okay. So enter your password and then click on sign in. So enter your password and then click on sign in. So here, so many options available in right side corner, right? So portfolio, career pathways, badges, jobs, AWS account, and logout. So if you want to log out this account, you just click on log out. Otherwise, you can continue the services like AWS account. So now to click on AWS account. That option is in beside of logout. So once I'll tell you again. First of all, log into your AWS Educate by using awseducate.com. That is our URL. So AWS Educate is single word. No need to space between AWS and Educate. AWS Educate is single word .com. Okay. So once entered that page, they'll ask two fields. One is join AWS Educate and second one is sign into AWS Educate. So if you don't have any AWS Educate, you just click on join AWS account. So if you already created AWS Educate account, then click on sign into AWS Educate. So the page will be redirected to username and password. Okay, username and password prompt. So username is nothing but your personal mail ID. Okay, so username is nothing but your personal mail ID and type your password. Password already నిన్న చేంజ్ చేశారు కదా, ఏ మెయిల్ థర్డ్ మెయిల్ లో చేంజ్ చేశారు. సో దట్ ఈస్ యువర్ పాస్వర్డ్. ఓకే, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్. So after that you will get this type of page. So show the screen. So this type of page. So in this page we have so many fields. That fields are in right top corner: portfolio, career pathways, badges, job, AWS account, and logo. So now our required type is AWS account. So now to select AWS account and then click on create starter account and then click on create starter account. So this is the starter account. So the starter account is nothing but student account. So AWS provides two type of accounts. One is educate and second one is educator. Educator is nothing but student account. Educator is nothing but vendor account. Okay. Again click on AWS educate starter account. And again click on AWS educate starter account. Yeah, that one. Again click on AWS educate starter account. So it will be redirected to Vacarium tab, right? So Vacarium tab. So you just agree the terms and conditions. Scroll down to last and then click on I agree. Scroll down to last and scroll down to end and then click on I agree button.
So once agreement was done, your account status is active and your account credit is $100, and then account timeout is 2.60. So 2.60 is nothing but 1 hour. Every 1 hour ki manaki session log out. Second session log out అయిన అప్పుడు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ ఈ పేజ్ ని రిఫ్రెష్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి 1 hour కి అప్డేట్ అవుతుంది, రైట్? సో in this below, in middle of the screen we have two buttons. One is account details and second one is AWS console. Now we need AWS console. That's what we are clicking on, AWS console button. Yeah, click on AWS console. Click on AWS console, and the next option is click on services. So got it? Got it? So the next one is click on services. That option is in left top corner. So that option is in left top corner, your left side top corner. Yeah, so those are the services provided by AWS. Now our required service is EC2. That is the first one. So select EC2. So if you are not getting any mail, don't worry. So please provide your mail IDs after the session. Okay. So EC2 is nothing but a elastic compute load. By using EC2 service, we can create our own virtual machines. So in this lab, we need one virtual machine. That virtual machine type is Ubuntu. That is purely command line interface. Our workshop name is Basics of Linux and Shell Scripting, right? So basics of Linux and shell scripting. So Linux is purely dependent on CLI based command line interface. Without command line interface, we can't do anything on remaining 5 days session. So that's what we are creating one virtual machine in AWS Educate account. So by using EC2 service, okay. So the next instance is in dashboard. The dashboard is in left side of your screen. So in this dashboard, in your left side dashboard, select instances. Select instances and new. Yeah. So that one. Select instances. So here we don't have any instance. So please mute. Here we don't have any instance, right? Now to click on launch one new instance by clicking on launch instance button. That option is in right side corner. Okay, fine, good. So here we need to follow 7 steps. Those steps are choose AMI. So that 7 steps are in top of this screen. Top of the screen. మీ మౌస్ ను ఒకసారి అక్కడ హైలైట్ చేస్తూ ఉండండి మీరు చేసేటప్పుడు. So top of the screen, in top of the screen we have 7 fields. So first one is choose EMI, second one is choose instance type, third one is configure instance, add storage, add tags, configure security groups, and review. Okay, so in this now we need to create a virtual machine. So virtual machine create చేయాలంటే మనకి we need some configuration. That configuration type is hardware, security groups, space plus operating system. Choose AMI is nothing but operating system. So in this location they'll provide so many operating systems: Amazon Linux, 2 AMI, Mac OS, CentOS, Windows, Ubuntu, Linux, Red Hat. Those all are the operating system types. Now our required operating system is Ubuntu 20.04. Yes, that one. So our required operating system name is Ubuntu Server 20.04 LTS. That is the latest version. 20.04 is the latest Ubuntu version. That's what I'm selecting, Ubuntu Server 20.04. So now select Ubuntu 20.04. So Ubuntu 20.04, select, click on select. So now we are launching Ubuntu machine.
Okay, so the next choose instance type is nothing but hardware requirements. They'll provide one free tier eligible service. The type is T2 micro. In this T2 micro, they'll provide one virtual CPU, 1 GB of RAM, and storage type is EBS. EBS is nothing but permanent storage drive in AWS. But in physical, hard disk is the permanent storage device. So it works on low to moderate networks, and it also supports IPv6 address. So choose default one. No need to change anything. So why? Because that is the free tier eligible service. That's what I am selecting T2 micro. Okay. So the next configure security groups folder. So the next click on configure instance details. Yeah, click on. So no need to change any configuration. Again, click on add storage. So no need to change any configuration. Again, click on add storage. So in this virtual machine, we will allocate 8 GB space. This is the 8 GB. So that space is in middle of the screen. So 8 GB. So 8 GB is enough for Ubuntu operating system. So if you want to host Windows at the time, we need 30 GB of space. So Ubuntu is the command line interface. That's what we need. 8 GB is enough. But Windows is command graphical user interface. So in graphical user interface, we need some more space. So that's what we are selecting 30 GB in Windows. Okay, 8 GB is enough for Ubuntu operating system. Is in bottom right side corner. యా రికార్డింగ్ సెషన్ ఇస్తానండి. నిన్నటి సెషన్ ఈ సెషన్ ఎండింగ్ లో మీకు లింక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. నో ప్రాబ్లం. ఈ రోజు సెషన్ రేపు మార్నింగ్ సెషన్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. డోంట్ వరీ. సో ద నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ట్యాగ్స్. యా క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ట్యాగ్స్. సో ద నెక్స్ట్ click to add a name tag. So that option is in middle of the screen. Middle of the screen. Middle of this. Click to add a name tag, and our key is name. Value is Linux machine. So value is Linux machine. So for Windows people, do you need to change 8 GB to 32 GB? 30 is enough for Windows operating system. So in choose AMI location. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి? 7 ఫీల్డ్స్ లో ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఇస్ చూస్ EMI. చూస్ EMI లో మీరు ఇన్ కేస్ ఉబుంటు ప్లేస్ లో విండోస్ సెలెక్ట్ చేస్తే స్టోరేజ్ లొకేషన్ లో డిఫాల్ట్ సైజ్ ఇస్ 30. అంటే 30 కంటే తక్కువ అలొకేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఓకే, క్లియర్ మై డౌట్, క్లియర్ మై పాయింట్. So the next so the tag is nothing but allocate some name for your so I have installed Ubuntu dual boot. Do I need to install VM again? Yes, can create number of VMs in this machine, in this account. So if you want to create Windows, you can do. So that is possible. So one in AWS account, you create any number of virtual machines. Okay, so key is name and value is Linux machine. That is the name for our virtual machine. Linux machine is the name for our virtual machine. Okay, the next configure security groups. So security group is nothing but a firewall. So by using security group, we will provide security for our virtual machine. So again back to please repeat again from the 7 steps. Again back to choose EMIs. Oh, sorry, choose EMIs, click change. Again back to choose EMI. So choose EMI is nothing but Amazon machine image. Image is nothing but our operating system. So here we need to select our own machine, own operating system. So here so many images are there. Images is nothing but operating systems. Here we have so many operating systems are there.
So now I select Ubuntu. So why? Because that is the command line interface. That's what I'm selecting, Ubuntu Server 20.04. 20.04 is the latest version. Without operating system, we can't do anything on your laptop or your desktops. సో మన సిస్టమ్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి? మీరు షాప్కి వెళ్ళి ఒక ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేస్తారు. చేసి రాగానే ఏం చేస్తారు? ఓపెన్ చేయగానే వర్క్ అయిపోతుంది అది? అవ్వదు. ఎందుకు వర్క్ అవ్వదు? అందులో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, ఓఎస్, లైక్ విండోస్ ఆర్ లైనెక్స్. సో ఆ రెండిట్లో ఏదైనా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటేనే మనకి వర్క్ అవుతుంది. సో నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసే VM కి కూడా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ ఇంటర్ఫేస్ టైప్ ఇస్ Ubuntu Server 20.04. క్లియర్? సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ క్లియర్? Say yes or no. Say yes or no. Yeah, okay. So select Ubuntu 20.04. So now click on select. Click on select. So that is the first step. అంటే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒక మిషన్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకుండా మనం ఏం చేయలేము కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ ఇంటర్ఫేస్ టైప్ ఇస్ Ubuntu. దట్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. So then second step is choose an instance type. Okay, instance type is nothing but our hardware requirements. Okay, operating system on the fine. So the next requirement ఏం కావాలి? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ అయ్యే హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్ మన ల్యాప్టాప్ లో ఉండాలి. సో మన ల్యాప్టాప్ లో ఏముంటాయి? మన ల్యాప్టాప్ వర్క్ కావాలంటే ర్యామ్ కావాలి, మదర్ బోర్డ్ కావాలి, ప్రాసెసర్ కావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకేం కావాలి? CPU కావాలి. ఇవన్నీ CPUలోనే ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ కావాలి. సో ఇవన్నీ ఉంటేనే మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ అంటే ఉబుంటు అనే ఇమేజ్ ఇందులోకి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో దానికోసం మనం కొంత రిక్వైర్మెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. దట్ రిక్వైర్మెంట్ టైప్ ఇస్ T2 మైక్రో. T2 మైక్రో మీన్స్ దట్ ఈస్ ద ఫ్రీ టైర్ సర్వీస్. దట్ ఫ్రీ టైర్ సర్వీస్ మీన్స్ సో ఇక్కడ AWS అనేది మనకి స్టూడెంట్ లెవెల్లో ఆ సర్వీస్ ని ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ T2 మైక్రో. So in T2 Micro, they will provide one virtual CPU, one hardware virtual CPU, and 1 GB of memory, and volume instance storage type is EBS. EBS is nothing but hard disk. EBS is nothing but hard disk. Okay. So the next network is this operation, this configuration will work on low to moderate network. And this configuration will support IPv6 address also. So here we have two types of IP addresses, IPv4 and IPv6. It supports both IPv4 and IPv6. So clear? So this point is clear. Second one, choose instance type. So first is the operating system, and second is the hardware requirement for our instance. Okay, the next coming to the instance detail. So this is the network configuration. So we don't need any network configuration. ఎందుకు నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేయట్లేదంటే బై డిఫాల్ట్ AWS వాళ్ళు ఒక నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ నెట్వర్క్ తోనే నేను యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో నెట్వర్క్ అంటే మనకి నెట్వర్క్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది? సో మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు నెట్వర్క్ యూజ్ అవుతుంది. కానీ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నాకొక్కడికి నేను ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ఈ 5 days సెషన్ ప్రాక్టీస్ అవ్వడం కోసం మాత్రమే నేను నా మిషన్ ని డిజైన్ చేస్తున్నాను. అలాంటప్పుడు నాకు నెట్వర్క్ తో పని ఉంది. ఆడిచ్చిన ఒక నెట్వర్క్ ని డిఫాల్ట్ గా అంటే ప్రతిదీ వాడిచ్చిన నెట్వర్క్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. క్లియర్? సో థర్డ్ పాయింట్ ఆల్సో క్లియర్. సో ద నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ స్టోరేజ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ స్టెప్, రైట్? సో ఫోర్త్ స్టెప్ మనం ఫస్ట్ 3 steps లో ఏం చేసాం? చూస్ EMI, choose instance type, and configure instance type. So choose EMI. EMI లో Ubuntu 20.04. ఆ 20.04 అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలంటే మన సిస్టమ్ లో కొంత స్పేస్ కావాలి. Ubuntu 20.04 అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అవ్వాలంటే we need some space. So that space called 8 GB. So 8 GB is enough for Ubuntu operating system. ఎందుకు 8 GB enough అంటే
Ubuntu is purely dependent on command line interface. ఇప్పుడు కమాండ్ లైన్ కి స్పేస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో బట్ విండోస్ ఇస్ ద గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఉబుంటూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎంత సైజ్ ఉంటుంది మనకి? అరౌండ్ 400 or 500 MB మాత్రమే ఉంటుంది. సో దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తే 1 GB 2 GB అవుతుంది అంతే. అదే విండోస్ ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సిడిలోనే 3.7 GB ఉంటుంది డేటా. అది ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యి 16 to 70 GB అవుతుంది అక్కడ డ్రైవ్ లో. సో ఇక్కడ మనం 8 GB సెలెక్ట్ చేస్తే అక్కడ 16 అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు కదా. So that's what we need 30 GB for Windows, 8 GB for Ubuntu. Okay, so Windows is graphical user interface. ప్రతిదీ గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే అందులో ఉన్న ఫైల్ కంటెంట్ అనేది మోర్ నెంబర్ అయి ఉంటుంది. సో లైనక్స్ ఇస్ ద కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. కమాండ్ లైన్ లో మనం ఏం చేయలేము. ఒకటి టెర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తాం, ఏది కావాలన్నా అందులో కమాండ్స్ టైప్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. సో 8 GB is enough for command line interface. Clear? So in Windows we select 30 GB sir. మీరు సెలెక్ట్ చేయ అవసరం లేదు. అక్కడ విండోస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బై డిఫాల్ట్ 30 GB అలొకేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో మీరేం సెలెక్ట్ చేయ అవసరం లేదు. దాన్ని 28 చేసినా కానీ ఇక్కడ మీకు VM ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ 30. సో మీరు అక్కడ విండోస్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ చూస్ ఏఎంఐ టైప్ లో విండోస్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆటోమేటిక్ గా సైజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ 30 GB వస్తుంది. ఇక్కడ ఇలాంటి ఇందులో మళ్ళీ 28 కి ఇలా చేంజ్ చేస్తే మీకు ఈ మిషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా లాంచ్ అవ్వదు. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ యాడ్ ట్యాగ్స్. సో we already allocated one tag. That tag name is Linux mission. This is the name for our virtual mission. So this is the name for our virtual mission. Okay, so అంటే వితౌట్ నేమ్ తో మనం మిషన్ ఇప్పుడు ఒకటే క్రియేట్ చేస్తున్నాం కానీ ఫైన్. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో ఈ అకౌంట్ లో సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో ఏ సర్వర్ కి ఏది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఒక నేమ్ ఉండాలి. సో దానికోసం నేను ఒక నేమ్ ట్యాగ్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, so the next coming to the configure security groups. Now click on configure security group. So here one default security group is there, that is the SSH. So security group is nothing but firewall. So firewall is nothing but they'll provide security for our virtual mission and outside users మన వర్చువల్ మిషన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా సమ్ ఫైర్ వాల్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అంటే అవుట్ సైడ్ ఏదైనా ఫేస్బుక్ ఉంది, ఫేస్బుక్ మన సిస్టమ్ లో ఓపెన్ అవ్వకూడదు అంటే ఏం చేయొచ్చు? ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ రూల్ రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఈ సిస్టమ్ లో ఫేస్బుక్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వదు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీ కాలేజీలో ఆల్రెడీ మీరు చూసే ఉంటారు. మీ కాలేజ్ వెబ్సైట్స్ లో కొన్ని వెబ్సైట్స్ వర్క్ అవ్వవు మీ కాలేజ్ సిస్టమ్స్ లో. ఎందుకు వర్క్ అవ్వవు? ఈ ఫైర్ వాల్స్ ని బ్లాక్ చేయడం వల్ల వర్క్ అవ్వవు. ఓకే, సో ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఒక డిఫాల్ట్ ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది. సో SSH is the default security group for Linux operating system. RDP is the default security group for Windows operating system. RDP is the default security group for Windows operating system. సో మీ సిస్టమ్ లో ఆల్రెడీ లైనక్స్ ఉంటే AWS అవసరం లేదండి, డైరెక్ట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఎవరి దగ్గర అయితే AWS లేదు, ఎవరి దగ్గర అయితే లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ VM కానీ లేదో వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడ ఒక వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, మీ సిస్టమ్ లో ఆల్రెడీ ఉంటే ఫైన్, వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటానంటే చేసుకోండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో కానీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే రియల్ టైమ్ లో ఎప్పుడు ఇలానే, అంటే మనం రియల్ టైమ్ లో క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వర్క్ చేయం, మనం ఎప్పుడు సర్వర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది కూడా సర్వర్. సో దిస్ ఈస్ ద సర్వర్, దిస్ ఈస్ నాట్ క్లయింట్, దిస్ ఈస్ ద సర్వర్. సో మనం ఎప్పుడు సర్వర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేర్చుకుంటే క్లయింట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈజీగా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. దానికోసం మేము సర్వర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. క్లియర్? సో మీరు క్లయింట్ నుండి చేయాలన్నా చేసుకోవచ్చు, కానీ క్లయింట్ నుండి చేసేటప్పుడు ఈ 5 days ల్యాబ్ లో మనం కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ చేస్తాం. ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ వర్క్ అవ్వవు. సో ఓన్లీ సర్వర్స్ లోనే వర్క్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైనా మీరు లైనక్స్ మీద బయట ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోగానే లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కానీ AWS క్లౌడ్ అడ్మిన్ కానీ సిస్టమ్ అడ్మిన్ కానీ ఇలాంటి జాబ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? మీరు ఎప్పుడు సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మాత్రమే వర్క్ చేయాలి. మీకు క్లయింట్ ఇచ్చేసేసి క్లయింట్ లో బేసిక్ కమాండ్స్ రన్ చేయమని ఎప్పుడు అడగరండి.
సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్తారు. సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోనే మల్టిపుల్ టాస్క్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి. సో మేము కూడా మీ జాబ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే ట్రైన్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఏదో 4 కమాండ్స్ ఇచ్చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, అలా కాదు మనం. సో ఎంతో కొంత నేర్చుకోవాలి మీరు ఫస్ట్. అంటే అది కూడా ఎంతో కొంత మీ కాలేజ్ కి మీకు అంటే మీరు బయటికి వెళ్ళాక మీకు ఉపయోగపడేలా ఉండాలి కంటెంట్ అనేది. సో దానికోసం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఫర్ Linux. So each and every operating system have to maintain their own security group. Okay, so this is fixed security group for Ubuntu operating system. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనేది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో మ్యాచ్ అవ్వదు. ఇది ఆల్రెడీ Ubuntu కి సెట్ చేసేసారు ఫిక్స్డ్ గా. So each and every security group will works on TCP/IP protocol, TCP transport control protocol. So in this transport control protocol, we have 7 layers. I think you already aware on that, right? So every networking concept will works on TCP/IP protocol, 7-layer protocol. Okay, so every port have to maintain their own port number. This is the default port number for Ubuntu operating system. So in case you are using Windows, the port number is 3389. So that is the default port number for Windows, 3389. Okay, so the next source is custom. So here 3 options are there. Now click on custom. Now select a drop down. Here we have 3 options. One is custom, anywhere, and my IP. Custom is nothing but, so that is administrative under. అంటే ఎవరైతే సిస్టమ్ ఈ మిషన్ ని ఎవరు అండర్ లో ఉందో that is the custom. So the next one is anywhere. Anywhere is nothing but anyone can access your instance, your virtual machine. అంటే ఎప్పుడు ఎనీవేర్ సెలెక్ట్ చేయకండి. ఎనీవేర్ అని సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎండ్ యూజర్స్ కూడా మీ సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అన్నిటిని చేంజ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఎప్పుడు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఎనీవేర్ పెట్టకూడదు. లేదు విత్ ఇన్ ది కంపెనీలో, అంటే ఒక కంపెనీకి అంతా ఒక సమ్ పర్టికులర్ ఐపీ రేంజ్ ఉంటుంది. ఆ ఐపీ అంటే ఆ కంపెనీ వరకు ఈ వెబ్సైట్ ని ఎవరైనా మాడిఫై చేయొచ్చు అంటే దెన్ వి సెలెక్ట్ మై ఐపీ. లేదు నేను ఒక్కనే మాడిఫై చేయాలి, నేనే అడ్మిన్, నేను ఒక్కనే మాడిఫై చేయాలంటే దెన్ వి సెలెక్ట్ కస్టమ్. సో కస్టమ్, సెలెక్ట్ కస్టమ్. సో ఇదే ఇన్స్టెన్స్ లో, ఇదే సర్వర్ లో, అంటే ఇప్పుడు www.facebook.com, www.gmail.com, www.whatsapp.com, ఇవన్నీ వెబ్సైట్స్. ఈ వెబ్సైట్స్ అన్ని వర్క్ అవ్వాలంటే వి నీడ్ 2 సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. సో అంటే ఎవరైనా చెప్పగలరు? ఇప్పుడు మనం వెబ్ లో బ్రౌజ్ చేసే ప్రతి అడ్రస్ వర్క్ అవ్వాలంటే we need 2 security groups. Yes, one is HTTP and second one is HTTPS. Without those 2 security groups, we can't browse any website in the world. So those 2 are mandatory for website. Okay, one is HTTP and second one is HTTPS. So now to click on add rule. So that option is in, yeah. So then next select a drop down. So custom TCP yeah. So here so many security groups are there. So many security groups are there. Now to select HTTPS. So HTTPS default port number is 443. That is the fixed port number for HTTPS, and source is anywhere. Now source is custom to anywhere. So why we are selecting anywhere? ఎవరైనా చెప్పగలరా? Sir, for Windows type we are getting default type as RDP. Should we need to change it to SSH? No, చేంజ్ చేయలేం. చేంజ్ చేసినా మీకు ఈ మిషన్ అనేది లాంచ్ అవ్వదు. So that is not possible, right? So my question is, so there was HTTPS, that is secure site. Okay, but source is, now I change source type is custom to anywhere. Why?
why I am changing custom to anywhere. సో ఇక్కడ కస్టమ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా, ఎనీవేర్ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ? Yeah, yes. For accessing different sites, okay. Correct. External purpose. This is exactly correct. External purpose. అంటే ఈ వెబ్సైట్ ని త్రూఅవుట్ గ్లోబల్ అందరూ ఎక్స్టర్నల్ పర్పస్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎనీవేర్ అని పెట్టాలి. లేదు కస్టమ్ అని మీరు ఈ సర్వర్ లో ఒక వెబ్సైట్ ని డంప్ చేసి కస్టమ్ అని పెడితే ఓన్లీ మీరు మాత్రమే ఆ వెబ్సైట్ ని యాక్సెస్ చేయగలరు, మీరు కాకుండా ఇంకెవరు యాక్సెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో ఎప్పుడైనా మనం ఒక వెబ్సైట్ ని సర్వర్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నామంటే ఆ వెబ్సైట్ అందరికీ విజిబిలిటీలో ఉండాలి. అందరికీ విజిబిలిటీలోనే ఉంటేనే సో క్లయింట్ కి ఇన్కమ్ వస్తుంది, రైట్? సో ఇన్కమ్ రావాలంటే ఎనీవేర్ కన్ఫర్మ్ గా మోడిఫై చేయాల్సింది. ఓకే, సో ఇదేది కాదు అనుకుంటే యాడ్ రూల్, అగైన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ రూల్. సో type is all traffic, so all traffic IPv6 కింద ఉంచు. yes, so source is anywhere. So all traffic is nothing but it allows any type of firewalls, but in real time we are now so this is not correct way. సో రియల్ టైంలో ఎప్పుడు ఆల్ ట్రాఫిక్ ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే రియల్ టైం వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీకు ఏది కావాలో అదే ఇచ్చుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ కాబట్టి కొన్ని సర్వీసెస్ వర్క్ అవుతాయి అవ్వవో తెలియదు కాబట్టి ఆల్ ట్రాఫిక్ అని ఇక్కడ అలొకేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైంలో మీరు మీ క్లయింట్ ఆర్ మీ హైయర్ అఫీషియల్స్ ఏదైతే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఓపెన్ చేయమంటారో దాన్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయాలి. సోర్స్ కూడా వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారో ఆ డిసైడ్ చేసిన సోర్స్ ని మీరు ఇక్కడ అలొకేట్ చేయాలి. ఓకే, so the next click on review and launch. So this is overall configuration about our VM. So just review it. So review it means ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకోమంటుంది, కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి లేదంటే skip it. So there we are adding only one HTTPS, right? But here we are getting two HTTPSs. So why? So one for IPv4 and another one for IPv6. అంటే IPv6 ద్వారా బ్రౌజ్ చేసినా కానీ మన వెబ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవ్వాలి, అట్ ద సేమ్ టైం IPv4 అడ్రస్ ద్వారా కానీ బ్రౌజ్ చేసినా కానీ మన వెబ్సైట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవ్వాలి. ఓకే, దానికోసం మనకి టూ యాడ్ అయినాయి, వన్ ఫర్ IPv4 అండ్ అనదర్ వన్ ఫర్ IPv6. సో ద నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. So once everything was fine, you just click on launch. So select an existing key pair or create a key pair. A key pair is consist of the public key that AWS stores. Here we have two types of keys. One is public and second one is private key. Public key ఎప్పుడు AWS వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, ప్రైవేట్ కీ ఎప్పుడు మన దగ్గర ఉంటుంది. మనం ఇచ్చే ప్రైవేట్ కీ AWS దగ్గర ఉన్న పబ్లిక్ కీతో టాలీ అయితేనే మన సర్వర్ ని పుట్టిలో ఓపెన్ చేయగలం. పుట్టి is nothing but terminal. Okay, so sir, what security aspect, any disadvantage of all traffic? Yes, సో ఎనీ డిసడ్వాంటేజ్ ఇది ఇవ్వడం వల్ల మీకు డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హ్యాకర్స్ అనేవాళ్ళు మీ వెబ్సైట్ ని ఈజీగా హ్యాక్ చేస్తారు. సో హ్యాకర్స్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ అటాక్ చేసేది ఫైర్ వాల్స్ మీదే. సో హ్యాకర్స్ ఫస్ట్ టార్గెట్ ఈస్ ఫైర్ వాల్స్. సో ఫస్ట్ మీ వెబ్సైట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఏ ఫైర్ వాల్ ఓపెన్ లో ఉందో చెక్ చేసుకుంటారు. సో ద నెక్స్ట్ ఆ ఓపెన్ లో ఉన్న ఫైర్ వాల్ నుంచి ఫస్ట్ మీ సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు. మీ సిస్టమ్ లో ఇంపార్టెంట్ డేటా మొత్తాన్ని థ్రెఫ్ట్ చేస్తారు. ఓకే, అందువలన మనకి ఏది అవసరమో దాన్ని మాత్రమే ఇచ్చుకోవాలి. సో ఇట్లా ఆల్ ట్రాఫిక్ ఇస్తే హ్యాకర్స్ అనేవాళ్ళు ఈజీగా మీ సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి మీ డేటా మొత్తం థ్రెఫ్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అది దానివల్ల మనం ఎప్పుడు ఆల్ ట్రాఫిక్ అనేది ఇవ్వకూడదు. క్లియర్? సో ఇక్కడ వచ్చి చూడండి మనకి హియర్ వీ హ్యావ్ టూ కీస్, వన్ ఈస్ పబ్లిక్ కీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్రైవేట్ కీ. పబ్లిక్ కీ స్టోర్స్ AWS, ప్రైవేట్ కీ స్టోర్స్ అండ్ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఇస్ దట్ యూ స్టోర్స్. అంటే పబ్లిక్ కీ ఎప్పుడు AWS వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది, ప్రైవేట్ కీ ఎప్పుడు మన దగ్గర ఉంటుంది. సో ఈ రెండు కీస్ టాలీ అయితేనే మన మిషన్ పుట్టిలో ఓపెన్ చేయగలం. ఓకే,
సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ తాళం ఇవ్వండి. తాళం ఉంది కదా కీ. తాళం ఓపెన్ అవ్వాలంటే కీ కావాలి. సో అక్కడ ఉన్న తాళం కప్ అనేది పబ్లిక్ కీ అవుతుంది. మన చేతిలో ఉన్న కీ అనేది ప్రైవేట్ కీ అవుతుంది. రెండు కలిపితేనే కీ ఓపెన్ మన లాక్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో సేమ్ లైక్ దట్ కౌన్స్. ఓకే. సో హియర్ we don't have any key. So that's what scroll drop down to choose an existing key pair. You just click on drop down button. Here we have three types: choose an existing security group, create a new security group, or process without a key. సో ప్రాసెస్ వితౌట్ ఏ కీ పేర్ ఇచ్చినా కానీ హ్యాకర్స్ అనే వాళ్ళు ఈజీగా ఎంటర్ అవ్వచ్చు. ఎందుకు అంటే మనకి సెక్యూరిటీ అంటే ఎంటర్ అవ్వడానికి సెక్యూరిటీకి ఏమీ లేదు కాబట్టి ఈజీగా ఎంటర్ అవుతారు. సో మన వెబ్సైట్ ఎప్పుడు సెక్యూర్ గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ 2 కండిషన్స్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ చూస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో చూస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ create a new key pair. If you are already created key pair, at the time you can choose existing key pair. Now we don't have any key. That's what I'm selecting, create a new key pair. So create a new key pair and allocate some name for your key pair. So Linux. And then click on download key pair. So my key is downloaded successfully. That is in left bottom corner, and that file name is linux.pem. pm is nothing but privacy enhanced mail. That is the private key. So that extension is pm. Pm is nothing but privacy enhanced mail. Once download is done, then next click on launch instance. సో ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే బటన్ ని ఓన్లీ సింగిల్ టైం మాత్రమే ప్రెస్ చేయండి. మీరు ఎన్ని అంటే మల్టిపుల్ క్లిక్స్ చేస్తే 3 క్లిక్స్ చేస్తే త్రీ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ అవుతాయి. ఓకేనా? 3 ఫైల్స్ లో మోస్ట్ రీసెంట్ ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేస్తారో అదే వర్క్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ స్టార్టింగ్ లో క్రియేట్ చేసినవన్నీ మనకి యూజ్లెస్. మోస్ట్ రీసెంట్ గా ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తారో ఆ కీ అనేది మనకి ఫైనల్ కీ. ఓకే. సో స్క్రోల్ డౌన్ టు లాస్ట్. సో బెటర్ టు క్లిక్ సింగిల్ టైం వ్యూ ఇన్స్టెన్సెస్. ఇప్పుడు మన ల్యాబ్ సెటప్ పర్ఫెక్ట్ గా క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు నుంచి మనం ఈ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ లైక్ లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మన ప్రతి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ని రన్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద మిషన్. సో ద నెక్స్ట్, హౌ టు ఓపెన్ దిస్ మిషన్ ఇన్ టెర్మినల్. So how to open this mission in terminal? So first select your Linux mission by selecting the checkbox. So first name. So name is nothing but that is your mission name. Mission name is Linux mission, and your mission ID is that is I0066 is your mission ID, and our mission status is running. And this mission type is T2. In T2 micro, they'll provide 1 virtual CPU and 1 GB of RAM and hard disk, 8 GB storage, and etc. Okay, but status 6 is initializing. It will take some time to change 2 by 2 checks. So here we can't allow any alarm for this. Scroll down to right. So scroll down to right side. So my mission availability zone is nothing but location. My mission is in US East 1D. అంటే AWS ఇస్ ద వర్చువలైజేషన్ టెక్నిక్. అంటే క్లౌడ్ లో మనం ఏదైనా చేసినా కానీ ఫిజికల్ గా ఎక్కడో ఒక చోట స్టోర్ అవుతుందండి. సో ఫిజికల్ గా లేకుండా వర్చువల్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడా లేదు. సో ఇప్పుడు మనం ఈ లాంచ్ చేసే మిషన్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది? US ఈస్ట్ 1D. అంటే యుఎస్ అనే కంట్రీలో ఒక లొకేషన్ లో 1D అనే లొకేషన్ లో ఈ మిషన్, అక్కడ ఉన్న ఫిజికల్ సర్వర్ లో ఈ మిషన్ డిప్లాయ్ అయింది మనకి. Okay, so the next I public DNS name for our instance, public IPv4 address for our instance. So without a DNS name and without IPv4 address, we can't browse our website. So public IP address గానీ DNS name గానీ లేకుండా మన వెబ్సైట్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. Okay, so our security group is launch wizard 1. In this security group, we have 3 rules. One is SSH, second one is HTTPS, and third one is ultra. So then key pair is Linux. Now we are using Linux key pair, and launch time is 2021 5/18. So the time is 8:44 GMT.
So GMT is nothing but Kolkata time 5:30. Okay. Now scroll down to left side. Scroll to left. Scroll to left. So in below we have so many fields. In bottom of the screen we have so many fields: dashboard, security, networking, storage, statistics, monitoring, and tags. దాన్ని పైకి drag చేయండి. Okay, so this is the overall description. So in below we have details tab is there, right? So the details is nothing but overall VM information. So this is overall information about our Linux machine VM. Okay, so now coming to the security group, that is the our security instance security group information. So now coming to the third one, so that is our network, our instance network information. Now coming to the fourth point is storage. So fourth point is nothing but storage. So here we already allocated 8 GB. So if you want to more space, you can allocate in below. So that is the default 8 GB. 8 GB is already attached to this Linux machine. Okay. So the next one is statistics. So here we have two statistics are there. One is system statistics. Second one is instance statistics. System statistic is nothing but it checks hardware configurations. Instance statistics is nothing but it checks network configuration. అంటే మీ లైనక్స్ మిషన్ లో ఉన్న హార్డ్వేర్ అంతా పర్ఫెక్ట్ గా ఉందా లేదా అనేది సిస్టమ్ స్టాటిస్టిక్స్ చెక్ చేస్తుంది. సో మీ లైనక్స్ మిషన్ లో ఉన్న నెట్వర్కింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా పర్ఫెక్ట్ గా ఉందా లేదా అనేది ఇన్స్టెన్స్ స్టాటిస్టిక్ అనేది ఫైనలైజ్ చేస్తుంది. ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే పైన మనకి స్టాటిస్టిక్స్ ఇనిషియలైజింగ్ అని ఉంది కదా, పైన చూడండి మోస్ట్ పాయింట్ అక్కడ తీసుకెళ్ళండి. ఇక్కడ 2/2 చెక్ పాస్డ్ అని వస్తుంది. అంటే ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే 2/2 చెక్ పాస్. ఎప్పుడైతే 2/2 చెక్ పాస్డ్ అని వస్తుందో అవర్ సిస్టమ్ ఇస్ అవర్ వర్చువల్ మిషన్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫైన్, perfectly working. Okay, so the next monitoring. So by using this concept we will monitor our system, monitor our Linux machine in every minute. So like CPU utilization, statistics, failures. CPU utilization is nothing but burden of our server, burden of our virtual machine. అంటే మన వర్చువల్ మిషన్ మీద ఎంతమంది యాక్సెస్ చేస్తున్నారో సో ఇక్కడ గ్రాఫికల్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద పెయిడ్ సర్వీస్. So that is the paid service. That's why I'm not adding this service. So now coming to the tax. Now coming to the tax. Last one. So this is name tag for our VM. Our VM name tag is Linux machine. Again back to details. So again back to details. So now copy the public IPv4 address. Copy that public IPv4 address. Without IPv4 address, without public DNS name, we can't do anything on this virtual machine or server or client. So we need public IPv4 address or public DNS name, IPv DNS name. Now, and I copy that public IPv4 address or DNS name. We already copied IPv4 address, right? So the next, take a new tab. So take a new tab, last this, take a new tab. So putty.org, putty.org, enter. సో ఇది ఎందుకు డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా నేను? సో లైనక్స్ మిషన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఆ లైనక్స్ మిషన్ వర్క్ అవ్వాలంటే నాకు ఒక టెర్మినల్ కావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ పార్టీ టెర్మినల్. సో ఈ టెర్మినల్ లో వర్క్ చేస్తాను. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ పుట్టి హియర్. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్ లింక్. సో ఫస్ట్ వన్, yes. So here so many package files are there, but in alternative binary file section, so that is the second field. But in alternative binary file section, we need two files. One is putty.exe, that is in first one.
So that is in first one. So first check your operating system bit version. So మీ ల్యాప్టాప్ యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 64 అయితే 64 డౌన్లోడ్ చేయండి, 32 అయితే 32 డౌన్లోడ్ చేయండి. సో యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ is 64, right? So 64 అయితే you just click on 64-bit x80 86. So yes, now our putty is successfully downloaded. Now scroll down to little bit. In same alternative binary file section, we have one more file. That file name is puttygen dot. So again scroll down to little bit. Yes, puttygen, last but one, puttygen.exe. Now to download puttygen.exe 64. Yeah, open. No, the next close putty tab. So the next close putty.org tab. So NF. ఆ tab తో మనకి వర్క్ అయిపోయింది. The next open puttygen. So we already downloaded two files. One is putty and puttygen. So first open puttygen. So open puttygen. Open. Double click on it. So why we are using this software? So previously we are downloading one key, right? That key name is linux.pm. So pm is nothing but privacy enhanced mail. Our putty terminal can't understand .pem files. That's what we are using puttygen to convert this PEM file to ppk. So that is the main advantage of puttygen. Fine? Is it fine? So putty cannot understand .pem files, .pem files. Okay, previously we are downloading .pem. So that's what we are using the software to convert PEM to ppk. Putty can understand only ppk files. Okay, so now we already downloaded one key. That's what I'm clicking on load button. So that is in middle of the screen. So our file is in downloads. First to select downloads in left side menu. So the next type your file name in below field, below text field. Your file name is linux. Yeah, so the next select linux.pem and then click on open. So successfully imported foreign key. Okay, fine. The next click on, here we have two options, save public key and save private key. సో ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి నేను? సో మీరే చెప్పండి, ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు నేను చెయ్యాలి? సో ప్లీజ్ రెస్పాండ్, ప్లీజ్ డూ ఇట్ ఫాస్ట్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎస్, సేవ్ ప్రైవేట్ కీ. ఎందుకంటే పబ్లిక్ కీ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? AWS వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. ఎస్, ఆర్ యూ వాంట్ టు సేవ్ దిస్ కీ వితౌట్ ఏ పాస్ పేజ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్. ఇది ఎందుకు వచ్చిందని చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ మనకి కీ పాస్ పేజ్ అండ్ కన్ఫర్మ్ పాస్ పేజ్ అని ఉంది బ్యాక్ స్క్రీన్ లో. అంటే మన డబుల్ టైమ్ సెక్యూరిటీ కోసం పాస్వర్డ్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర ఆల్రెడీ కీ ఉంది, ఇంకో పాస్వర్డ్ ఎందుకు? సో ఎస్. So my file is converted successfully. The next, save this file in some folder in your laptop or desktop. So like choose a desktop. So desktop or documents, you can choose any path. Desktop and type some file name, linux 1. So this file save type is .ppk, right? This file save type is .ppk and then click on save. By using puttygen tool, we will successfully convert a .pem to ppk. So that's enough for puttygen. Now close puttygen to puttygen. So our main work is on putty. So the next, open putty. Open putty. Host name is nothing but your instance IPv4 public IP or your instance IPv4 public DNS name.
You already copied that instance IP address, right? Now paste it in this location. Yes. Okay, clear? So the default port is 22. That is the Ubuntu default port number. No need to change port 22. Okay. So in category, so that category is in left side tab. So in category, select elaborate the SSH. Elaborate the SSH. So elaborate the SSH. Elaborate the SSH and select AUTH, which is an authentication. Select, not elaborate. Select AUTH, which is an authentication. So after that, you will get one browse tab in right side menu, right? So the next click on browse and browse your PPK file. So your PPK file is in desktop and your PPK file name is linux1.ppk. Now to select that key and then click on open. Again open. Again click on open. Yes, accept. So ఇక్కడ font increase చేసి then right click on your white border. So the white border is in top of the screen. Yes, at the next change settings. So select the change settings. Change settings. Change settings. Yes, change settings. Yeah, that one. So now to select appearance in category tab. Now to select appearance in category tab. That appearance is in Windows section. And then right side menu, click on change. Right side change. Click on change. So font is 18. So font is 18. Font style is bold and OK. So the next click on apply. So ఇక్కడ మీ IP address కాదు, login as Ubuntu. Ubuntu. Our operating system name is Ubuntu, right? So then login ID also Ubuntu. Enter. Server refused our key. So again run. Again right click on your white color border. So close అవసరం లేదు, white color border right click చేస్తే వర్క్ అవుతుంది. Expand that, elaborate that SSH. Elaborate that SSH. Ubuntu spelling wrong ఇచ్చారంట చూడండి. Browse linux1.ppk and open. Okay. Font change చేయండి first. Right click, change settings. So appearance, change 16 or 18 and bold. Okay, and apply. So now login as UBUNTU. UNTU. Enter. Yeah, now our terminal is working perfectly. So now we are in Ubuntu user. So you just type clear on the feed. Okay, so in this empty field we have shown Ubuntu at the rate IP address, right? So now we are in Ubuntu user. A line lo chudandi, Ubuntu at the rate IP-172.31.24 and 207. Now we are in Ubuntu user. Now to convert into root user by using sudo space su space hyphen. అంటే ఎప్పుడు మనం రూట్ మోడ్ లో వర్క్ చేయాలి. పీ sudo కాదు, sudo sudo సూపర్ యూజర్. సో అడ్మిన్ లెవెల్లో ఎప్పుడు రూట్ మోడ్ లో వర్క్ చేయాలి. సో Ubuntu is the user. Ubuntu means that is user mode. సో user mode indicates always dollar symbol. చూడండి ఇక్కడ డాలర్ అని ఉంది కదా, that is called user mode. So root mode is nothing but hash mode. Sudo space su space hyphen and enter. So now we are in root at the rate our instance for private IP, and this mode is hash. Dollar is nothing but user mode, hash is nothing but root mode. So all of you clear now?
సో పుట్టి ఈజ్ క్లోజింగ్ అంటే మీరు కీ ఏదైనా రాంగ్ ఇచ్చింటారు చూడండి, కీ రాంగ్ ఇస్తేనే క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ ఇన్ రూట్ మోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఇప్పుడు మనకి టాస్క్ మీరే వర్కౌట్ చేస్తారు కదా, నేను కమాండ్స్ చెప్తూ ఉంటాను, మీరు టైప్ చేయండి. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ ls. సో బేసిక్ కమాండ్స్ అని మీకు తెలుసు కదా, pwd is the present working directory. ls means by using ls we will find the list of services and list of files in this particular directory. ls means to find the files in this particular directory. In this directory we have only snap. So that is the directory. Snap is the directory. Directory is nothing but folder. Okay, so here we have only one directory. Now to create one more directory, how to create the directory? Already మీకు నేను చెప్పాను కదా. సో డైరెక్టరీ, yes, exactly, mkdir space your directory, ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. Linux, enter. Again ls, enter. So here we have two directories. One is Linux, second one is snap. So now to create one file. So how to create that file? Touch space, yes, touch space, file name. So some file name, ఏదో ఒక file name, workshop, enter. Again ls, again ls and type. So here we have two directories and one folder. But ఇక్కడ కలర్ కోడింగ్ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి. సో బ్లూ కలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైరెక్టరీ, వైట్ కలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫైల్. సో గ్రీన్ కలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లింక్స్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్. ఓకే, గ్రీన్ కాదు, గ్రే కలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లింక్స్ ఆర్ configuration files. So now to take a notepad, I think అందరికి కమాండ్స్, బేసిక్ కమాండ్స్ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. సో సేమ్ ఇలాగే పుట్టి ఓపెన్ చేసి ఈ పుట్టిలో మీకు కావాల్సిన కమాండ్స్ అన్నిటిని రన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ లైక్ అవర్ విండోస్, లైక్ అవర్ లైనక్స్ టెర్మినల్. ఈ టెర్మినల్ లో మనం ఎలాంటి వర్క్ అయినా పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ పుట్టి. పుట్టి ఇస్ ద థర్డ్ పార్టీ టూల్. So third party tool in Linux. So now take notepad open. So now take new notepad. So font increase change first. Format font. So font size is 16 and font style is bold and okay. So then first line is hash. ఇంకా ఫాంట్ ఇంక్రీజ్ చేయండి, బెటర్ టు ఇంక్రీజ్ ఫాంట్. ఫార్మెట్, so 28 26 hash 26 is enough. So screen maximize చేయండి ఫస్ట్. hash not shift 1 symbol, not shift 1, hash shift 1 slash bin slash bash, bin bin slash bash, bin, yes, ban slash symbol, bash bash sh. So okay, fine. So this is the script line. Without this line we can't execute any type of scripting. So this is the bash script line. Without this line we can't execute any type of scripting language, any type of script. Okay, so in this script hash is nothing but sharp symbol. Hash is nothing but sharp symbol. Not symbol is nothing but bang.
bang. Hash is nothing but sharp. Not symbol is but nothing but bang. Both the combination is called shebang. So both the combination is called shebang. So shebang is nothing but C sharp, C language, basic C language. ఓకే బేసిక్ సి లాంగ్వేజ్ ని ఇంక్లూడ్ చేశారు దీంట్లో మనకి స్లాష్ బిన్. బిన్ ఇస్ ద డైరెక్టరీ. సో ఈ డైరెక్టరీ మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు నిన్న ఫైల్ సిస్టమ్ హైరార్కీలో మనకి బిన్ అని ఉంది, సో హోమ్ అని ఉంది. సో ఈ బిన్, హోమ్, టెంపో ఆల్ ఆర్ అండర్ root directory only. So bin is the directory and bash is the scripting language. In 5 days we are doing only bash script. So bash is the scripting language. So here we have so many scripting languages are there. Python scripting, Java scripting, bash scripting, and so many scripting languages are there. Now we are using only bash scripting in this five day session. Okay. So Python script also there, JavaScript also there, and many more scripting languages are there. So in Linux point of view, we are majorly working with bash only. Okay, so without this line we can't execute any type of scripting. So this is very important to execute our script. Okay, so clear? So yes or no? ఓకే వెయిట్, నా సిస్టంలో చూపిస్తాను, కొంచెం టైం పడుతుంది కదా మనం తను టైప్ చేయడానికి. Wait for 2 minutes. Wait for 1 minute. Sorry. Okay, please present your screen first. So now my screen is visible, right? So now my screen is visible to all. Yeah, okay, Yes, fine. sir. So this is my instance. Now I select this instance and copy that instance IP public IP and take putty. So host name is nothing but our virtual machine, public IPv4, and I'll update the SSS and select authentication, which is an AUTH. So on my key is Linux shell.ppk and change appearance here, change. So font is 16 is enough and font style is bold. Okay, and again click on open. So now login as my operating system. My machine name is Linux, Ubuntu Linux. Okay, so user also Ubuntu. So then I clear my screen by using clear command. Now by I am in Ubuntu user. So that means $move. Then next convert into root mode by using sudo space s. Sorry, control Z, control x. Yeah. Sudo space su space -, and enter. So now I am in root mode, right? So coming to the again back to I take new tab. Windows. Notepad. So first step is
So without this line, we can't do anything on scripting. bin/bash, that is a scripting line. Okay. సో అంటే ఈ కింద మనం ఎన్ని లైన్స్ రాసినా ఈ స్క్రిప్ట్ ఈ లైన్ ఒకటే ఆ కింద అన్ని ప్రతి లైన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ బ్యాష్ లొకేషన్ లో పైథాన్ కూడా ఉంటుంది, లైక్ స్లాష్ ఇన్ స్లాష్ python, that is a python script. Okay, so hash is nothing but, so here hash is nothing but sharp, and not is nothing but ban. So both the combination is called shebang. So this is purely designed by C sharp language. Okay, so the next point is now, so this is my instance IPv4 IP address. So this is my instance IPv4 IP address. ఈ IP address ని నేను ఇక్కడ గెట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో సేమ్ IP address నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఏం చేయొచ్చు నేను స్క్రిప్టింగ్ లో? సో ఎనీవన్ ఐడియా about that? సో ఇక్కడ ఉన్న ఐపీని ఈ టెర్మినల్ లో ఓపెన్ చేయాలనుకున్నాను. ఓపెన్ చేయాలంటే నేను ఒక సమ్ స్క్రిప్ట్ రాయాలి, లేదంటే కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి, లైక్ curl or wget. So curl or wget, here we are using two commands, curl or wget. So curl is nothing but client URL, wget is nothing but webget. curl అంటే ఏంటి? ఒక URL యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ ప్రింట్ చేయొచ్చు? టెర్మినల్ లో ప్రింట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద టెర్మినల్. అంటే ఒక URL ని బ్రౌజ్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది? బ్రౌజర్ లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. అలాగే సేమ్ లైక్ ఈ టెర్మినల్ లో కూడా URL లో ఉన్న కంటెంట్ ని ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో బై యూజింగ్ curl కమాండ్, క్లయింట్ URL. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఉంది. ఇంకొకటి వాట్ ఈస్ మీన్ బై wget? wget is nothing but, wait a minute, so take a new tab. So wget, for suppose Chrome browser download. సో Chrome browser డౌన్లోడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి మనం? సో Chrome browser ఓపెన్ చేయాలి. సో దాన్ని ఫస్ట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, సాఫ్ట్వేర్ ని డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ అనమాట. సో జస్ట్ లైక్ ఇక్కడే ఉంది డౌన్లోడ్, జస్ట్ కాపీ. సో wget స్పేస్ దిస్ అడ్రస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం మనకి ఎక్కడ డంప్ అవుతుంది? సో ఈ లైనక్స్ మిషన్ లో డంప్ అవుతుంది. సో wget స్పేస్ అవర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్ గా సో ఇక్కడ ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ ఉందో ఆ సాఫ్ట్వేర్ డైరెక్ట్ గా మన లైనక్స్ టెర్మినల్ అంటే మన లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది బై యూజింగ్ wget. webget అంటే వెబ్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ curl క్లయింట్ URL. క్లయింట్ URL లో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వ్యూ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ curl కమాండ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ wget అనేది మనకి మేజర్ గా అంటే ఏదైనా ఫైల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది, కానీ curl అనేది మనకి మోస్ట్ కేసెస్ యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నా టాస్క్ ఏంటి? మన టాస్క్ సో ఇక్కడ ఉన్న IP అడ్రస్ ని ఈ టెర్మినల్ లో డిస్ప్లే చేయాలి. డిస్ప్లే చేయాలంటే నాకు సో ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు IP అడ్రస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ URL అడ్రస్. సో URL అడ్రస్ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఆల్వేస్ యూజ్ curl క్లయింట్ URL. సో హౌ టు డిస్ప్లే దట్ థింగ్స్? సో ఫస్ట్ ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి చూడండి. curl క్లయింట్ URL స్పేస్ https://169.169.255.169.254. సో ఇది చెప్తాను, వెయిట్ చేయండి. /latest/meta-data. సో ఇది రన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ Control-C and right click. curl space http://169.255.169.255/latest/metadata and enter.
wait a minute, non-routable IP for so control Z. I think address wrong అనుకుంటే చూద్దాం. 169.254 and 169.254. Yeah, this is correct. 169.354. So this is the overall information about our instance. This is the overall information about our instance. Which instance? This instance. ఇక్కడ ఏదైతే క్రియేట్ చేసాం మనం ఆ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడుంది మనకి? సో ఈ అడ్రస్ లో ఉంది. సో 169.254 and 169.254. So this IP is non-routable IPv4 address for AWS, Amazon Web Services. అంటే ఈ ఐపీని దేనికి అలొకేట్ చేయలేదు, ఎవరికి అలొకేట్ చేయలేదు, ఓన్లీ AWS వాళ్ళకి నాన్ రూటబుల్ ఐపీగా అలొకేట్ చేశారు. AWS వాళ్ళు ఈ ఐపీని యూజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తారు? ప్రతి మెటా డేటా అని, అంటే AWS లో ఉన్న ప్రతి మెటా డేటా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అవర్ ఇన్స్టెన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెటా డేటా. So each and every metadata is in this particular link, this particular IP address. Okay, so అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ డిస్క్రిప్షన్ లో మనకి మల్టిపుల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కింద. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మెటా డేటా. అంటే ఈ కనిపించే ప్రతి డేటా అనేది మెటా డేటా. సో ఈ మెటా డేటాలో నేను ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను ఓన్లీ సో సమ్ పర్టికులర్, అంటే ఇది మొత్తం కమాండ్ ఇవ్వగానే నాకు ఏమొస్తుంది? మొత్తం ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఇది EMI ID ఫర్ అవర్ ఇన్స్టెన్స్, EMI లాంచ్ ఇండెక్స్, సో మై ఈవెంట్స్, మై హోస్ట్ నేమ్, మై MAC అడ్రస్, my network address, my profile, my placement. This is the overall description about our instance. సో నాకు ఇందులో ఏం కావాలి? నాకు ఓన్లీ IPv4 అడ్రస్. సో దిస్ అడ్రస్ మాత్రం, ఈ అడ్రస్ మాత్రమే కావాలి. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడుంది మనకి? AWS లో. సో ఈ రూటబుల్ IP నుండి లేటెస్ట్ మెటాడేటా, లేటెస్ట్ అనే డైరెక్టరీ, లేటెస్ట్ మెటాడేటా అనే పాత్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంది. కానీ నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలి అని టు ప్రింట్ ఓన్లీ IPv4 అడ్రస్. సో దిస్ వన్ IPv4 పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్. ఓకే, అగైన్ కాపీ, అగైన్ క్లియర్, right click and enter. So this is my IP. 54, 227, 108 and 196. Again back to my console and check it. Yes. So 54, 227, 108 and 196. So this IP and this IP both are same. Okay. సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నాను? నా ఇన్స్టెన్స్ ఐడిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఎలా? హౌ టు ఫైండ్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి? అగైన్ wait a minute. Control Z. So again, so metadata and so ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఎక్కడ ఉంది? సో దిస్ ఇస్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి. Copy that instance ID. Again back to my terminal and replace it. So again say copy that same command, Control C, again back to my terminal and clear screen. Next and end. And this is our instance ID. So this is our instance ID. సో ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ 4 digit ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 19A1. అగైన్ బ్యాక్ టు మై కన్సోల్. 19A1. సో సేమ్ ఐడి, రైట్? I0816 FDEB as సేమ్ ఐడి. ఓకే. సో ఈ కర్ల్ అడ్రస్ ద్వారా మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? మన ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేయాలన్నా కానీ ఏదైనా కానీ గెట్ చేయొచ్చు.
కానీ ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకున్నాను ఇక్కడ, సో ఇలా కాదు, ప్రతిదీ కాదు, నాకు మేజర్ థింగ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఏమేమి? సో ఇన్స్టెన్స్ ఐడి, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, డిఎన్ఎస్ నేమ్, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్, ప్రైవేట్ డిఎన్ఎస్ నేమ్. సో ఈ అడ్రస్ ని ఫ్రీక్వెంట్ గా డైలీ ఒక టైమింగ్, ఏదైనా ఒక టైమింగ్ లో ప్రతిసారి చెక్ చేయాలి నేను. అంటే సేమ్ ఐడి ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. సో సేమ్ ఐడి ఉందా లేదా చెక్ చేయాలంటే నాకు, సో రియల్ టైమ్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో ఎప్పుడు మనకి ఈ టెర్మినల్ ఎవరండి ఇక్కడ పబ్లిక్ ఐపీ మనం ఈజీగా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ చూసుకోవడానికి ఉండదు. ఓకే, సో ఏదైనా మనం ఈ ఐపీ మన ఇన్స్టెన్స్ యొక్క ఐపీ చెక్ చేయాలంటే మనకు ఓన్లీ ఇది ఒక్కటి మాత్రమే ఇస్తారు, ఈ బ్లాక్ టెర్మినల్ మాత్రమే ఇస్తారు. ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా కానీ ఇక్కడే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని మనం ఏం చేయాలి, ఈ బేసిస్ మీద కాల్ స్పేస్ by using non-routable IP we find out our overall metadata information about our system, our VM. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, సో ఇలా ఒక్కొక్కటి కాదు, నాకు రోజు నేను ఇందులో ఉన్న 5 మెటా డేటా ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని రోజు ఏదైనా ఒక టైంలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఐపీ అడ్రస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉందా లేదా చేంజ్ అయ్యిందా. సో చెక్ చేయాలంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను, సో ఎవరైనా చెప్పగలరు? రోజు నేను ఫైవ్ మెటా డేటాలో ఉన్న 5 ఫీల్డ్స్ ని రోజు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు నేను? ఇది ఒకటి మీకు తెలిసింది చెప్పండి, మీరైతే ఎలా చేస్తారో చెప్పండి. ఎల్ఎస్ ఇస్తే వర్క్ అవుతుంది కదా మనకి. ఎల్ఎస్ అంటే అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ గెట్ చేయలేరు కదా. ఎల్ఎస్ అంటే అందులో ఉన్న ఫైల్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేయగలరు మీరు. ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ అని ఇస్తాను నేను, ఇది నాకు మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడన్నా వచ్చిందా? ఈ రూట్ డైరెక్టరీలో ఏమేమి ఫైళ్ళు ఉన్నాయో, ఏమేమి లింక్స్ ఉన్నాయో, ఏమేమి ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి. నాకు అలా కాదు. సో ఇలా ఇన్స్టెన్స్ ఐడి లాగా నేను 5 ఫీల్డ్స్ ని కనుక్కోవాలి. సో మెటాడేటా స్పేస్ ఎల్ఎస్, సో మెటాడేటా స్పేస్ ఎల్ఎస్ అని ఇస్తాను. ఓకే ఫైన్, మీరు అన్నట్టే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ, నాట్ ఫౌండ్. ఇదే XML డాక్యుమెంట్ వచ్చింది, అందులో నాట్ ఫౌండ్ అని అంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదని వస్తుంది. సో ఓకే, అది కరెక్ట్ వేనే. ఒకసారి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ఒకళ్ళు curl1 and curl2. ఓకే, ఆ curl1 and curl2 అంటే 5 ఇన్ఫర్మేషన్లు కావాలంటే సేమ్ లైక్ ఇలా కాపీ చేసి Ctrl+C and Ctrl+V, సేమ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో ఇలా మనం అంటే ఐదు ఫీల్డ్స్ ఇవ్వాలంటే 5 ఫీల్డ్స్ కి మధ్యలో అండ్ సింబల్ వాడాలి. అంటే ఈ కమాండ్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది మనకి? అరౌండ్ 3 to 4 లైన్స్ అవుతుంది. సో నాకు అలా వద్దు, నేను అసలు ఈ కమాండ్ ఈ 3 to 5 లైన్స్ కాదు, ఈ సింగిల్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలి, ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని డిస్ప్లే చేయాలి. సో at that time we are using shell scripting concept. That is the main advantage of shell scripting. So by using shell scripting we can automate anything. We can automate anything on our mission. Here so many automations are possible. Software automation is there, patching automation is there, user creation automation is there, and many automations are there. Those all automations are is underlying shell scripting concept, bash scripting concept. Shell is nothing but a bash scripting concept. Okay, సో ఇప్పుడు మనం ఒక స్క్రిప్టింగ్ రాసి ఆ స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ 5 డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ని నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్. సో అవర్ వర్క్షాప్ నేమ్ ఈస్ బేసిక్స్ ఆఫ్ లైనక్స్ అండ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. We already covered basics of Linux. So now coming to the shell scripting concept. So this is the first thing. Okay, so first of all ls. So here we don't have any files or folders. First create one new file by using nano editor. So here nano is the editor. So nano is the editor, nano space. So create one file. So create one sample script file, sample123.sh. Script file extension is always .sh.
So script file extension is always .sh. Nano is the editor and our file name is sample123 and my script file extension is .sh. So .sh లేకపోతే అది స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అవ్వదు. ఓకే, sh. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నాకు స్క్రిప్టింగ్ వర్క్ అవ్వాలంటే నేను కాన్సెప్ట్ ఉంది నాకు. సో ఇది ఈ లైన్ లేకుండా స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అది ఇంకొక పాయింట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లైన్. అంటే ఈ లైన్ ఉంటేనే మనకి స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్. సో ఈ లైన్ లేకుండా మనకి స్క్రిప్టింగ్ అనేది, అంటే ఈ లైన్ లేకుండా మనం ఏం రాసినా కానీ వేస్టే. ఏంటి, ఎందుకు అంటే ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఇదంతా చేసే కంటే ముందు సో ఈ కమాండ్ ని వేరియబుల్స్ లోకి అసైన్ చేయాలి. కమాండ్స్ ని వేరియబుల్స్ లోకి అసైన్ చేయాలి. సో ప్రతి కమాండ్ ని వేరియబుల్స్ లోకి అసైన్ చేయాలి. వేరియబుల్స్ లోకి అసైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, సో ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడిని ఒక వేరియబుల్ లోకి అసైన్ చేద్దాం. ఇన్స్టెన్స్ ఐడిని మీన్స్ ఐఐడి. IID is nothing but short form of instance ID. IID is the variable for instance ID. IID is equal to so curl space, this is this line. This line అంటే ఈ IID అంటే IID అనే వేరియబుల్ లోకి ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్నిటిని కాల్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకి సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే IID equal to dollar open. So your required information or required info is nothing but information. So this is the syntax, this is the variable name, and this is the syntax for shell scripting. In this inside of brackets can write your required information. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఐఐడిని కాల్ చేస్తే ఇందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఫర్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకున్నాను నేను, సో యాక్చువల్గా మామూలుగా దీన్ని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఒకసారి కంట్రోల్ ఎక్స్ సేవ్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో నాకు ఇలా అవుతుంది, జస్ట్ ఇక్కడ ఐఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో దిస్ వన్, కంట్రోల్ సి అండ్ రైట్ క్లిక్ అండ్ ఎంటర్. So what is the error? No such file or directory. What is that? So I think ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ సింగిల్ కోట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటా, చూద్దాం. Yeah, on our so single quotes ఇవ్వాలండి. Okay, so IID is equal to call space our instance ID. సో ఇప్పుడు ఈ ఐఐడిని ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ, సో ఈ ఐఐడి వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. ఐఐడి అనే వేరియబుల్ లో నాకేముంది, ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఉంది, దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఎలా ప్రింట్ చేయొచ్చు, ఐ థింక్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది, అది నాకు తెలుసు. How to print that value, either yes or no. మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయినా రాంగ్ అయినా కానీ రెస్పాండ్ అవ్వండి, తెలిస్తే ఎస్ లేదంటే నో. ఎల్ఎస్ వర్క్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ స్క్రిప్టింగ్ లో. మనం ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలంటే, పైథాన్ లో ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నారు మీరు, సో పైథాన్ లో ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం వాడుతున్నారు, పైథాన్ లో ప్రింట్ వాడుతున్నారా, ఎవరు వాళ్ళు పైథాన్ లో ప్రింట్ వాడుతున్నారా? పైథాన్ లో ఇప్పుడు రిటర్న్ వాడుతున్నాం, ప్రింట్ వాడము, అవునా? పైథాన్ లో ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలంటే రిటర్న్ వాడాలి, అవుట్పుట్ కి రిటర్న్. అలానే C++ లో ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలంటే ప్రింట్ ఆఫ్ అని వాడతాం. బట్ ఇన్ లైనక్స్ లో ఏదైనా రిటర్న్ చేయాలంటే ఎకో. సో ఎకో యూజ్ చేయాలి మనం ఎప్పుడు. ఎస్ ఎకో స్పేస్, సారీ స్మాల్ లెటర్స్, echo space dollar, echo space dollar our variable name. Our variable name is capital IID and enter.
సారీ, ఇది యాక్చువల్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి. సో నాకు ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రింట్ చేయాలి. ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో దీనిలో కాల్ చేసి ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం? ఐఐడి ఈక్వల్ టు కాల్ స్పేస్ http అండ్ ఇక్కడ ఈ ఐఐడిలో నాకు ఓన్లీ ఈ లింక్ మాత్రమే ఉంది. సో లింక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ప్రింట్ చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? లింక్ కాదు ప్రింట్ చేయాల్సింది, ఇన్స్టెన్స్ ఐడిని ప్రింట్ చేయాలి. ఇన్స్టెన్స్ ఐడిని ప్రింట్ చేయాలి. మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక స్క్రిప్ట్ డిజైన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్ ని డిజైన్ చేయాలంటే, సో ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ one file, right? So that file is nano sample.sh. that is the scripting line, hash not slash bin slash bash. So now I declare one variable. So that variable is pip. So pip, so capital letters, pip is equal to, our syntax is dollar and open and close braces. Okay, so the next how to find out the, wait a minute, ఫస్ట్ మనము ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. కంట్రోల్ X Y ఎంటర్. సో ఫస్ట్ మనం ఏదైతే ప్రింట్ చేయాలనుకున్నామో వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ చూడండి. సో సింపుల్ మెటా డేటా వరకు ఇచ్చి సో ఇక్కడ డిలీట్ తీసుకొని ఎంటర్. సో మనం ఏం చేయాలనుకున్నాం? ఫస్ట్ ఇందులో పబ్లిక్ IPv4 ప్రింట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. డైరెక్ట్ కాపీ చేసేసుకుందాం. So this is the first one. సో నేను ఫస్ట్ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని కాపీ చేస్తున్నాను. అంటే స్క్రిప్టింగ్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది, కానీ అది వర్కౌట్ అయితే మనకి ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ అయినా మనం ఈజీగా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. సెకండ్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి. థర్డ్ ఇంకేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నాను నేను? సో ఇన్స్టెన్స్ ఐడి. దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇన్స్టెన్స్ టైప్, ఇంకా 2 ఫీల్డ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఇంకా 2 ఫీల్డ్స్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం? ఇన్స్టెన్స్ ప్రైవేట్ IP ఎక్కడైనా కనబడుతుంది చూడండి. EMI ID ఫైండ్ అవుట్. EMI ID. So here one more field. So the field is instance type already given. So the next profile. సో ఈ 5 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని మనం డైలీ ఏదైనా ఒక టైంలో ఫ్రీక్వెంట్ గా చెక్ చేసుకుంటాం. ఒక టైంలో చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి స్క్రిప్ట్ డిజైన్ చేయాలి. ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది, కంట్రోల్ G. సో క్లియర్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ one file, right? So that file is, so this one, sample123.sh, nano space sample123.sh and enter. So this is the file. సో ఈ ఫైల్లో ఫస్ట్ మనకి PIP is nothing but public IP. సో ఫస్ట్ పబ్లిక్ IP ఇవ్వాలి. సో పబ్లిక్ IP లింక్ ఎక్కడ ఉంది? సో దిస్ ఈస్ ద పబ్లిక్ IP. సో కంట్రోల్ C. సో ఇక్కడ కీబోర్డ్ ఓన్లీ కీబోర్డ్ లో లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ బాటమ్ కీస్ మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి. మౌస్ పాయింట్ ట్రై చేయండి. ఓకే, సో కాల్ స్పేస్ అవర్ లింక్. సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక ఫీల్డ్ ఎలకేట్ చేస్తాను. దట్ ఫీల్డ్ ఇస్ కాల్ స్పేస్ -s capital L. సో -s is nothing but secure, L is nothing but link. So this is the secure link. Okay, -s is the secure and L is the link. So clear. So the next field is same, ఇదే కాపీ చేద్దాం ఇక్కడ దాకా.
assign చేసుకుందాం step by step. So the next is instance id. Instance id means iid. iid is equal to, so our syntax is this one. So now copy that instance id and paste it here. Okay, yes. Copy and paste. So -sl, small s, capital L, en, enter. So the next field is instance type. Instance type is it. It is equal to, so syntax. Now copy this instance type, Control C and paste it here. -s, space and enter. So the next field is AID, AMIID, AID. Variable name is AI. AI is equal to, now copy this and paste it here. Now to change -s and okay, add in. So here one more field is profile, PRO. PRO means profile. Control C. అంటే యాక్చువల్గా అయితే మనం ఇది ప్రతిసారి ఈ కమాండ్స్ అన్ని రన్ చేస్తేనే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందండి. సో ఇలా మనకి రిస్క్ కదా ప్రతిసారి కమాండ్స్ రన్ చేయడం. సో ఆ కమాండ్స్ రన్ చేయకుండా మనం స్క్రిప్టింగ్ రాసుకుని ఆ స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో యాక్చువల్లీ అవర్ వర్క్షాప్ మెయిన్ మోటో ఇస్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అన్నీ మనకి బాగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను వీటన్నింటినీ ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాను. ప్రింట్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ ఏం వాడుతున్నాను, echo space my instance IP address is public IP. So my instance public IP is, so ఇప్పుడు ఏమి అవ్వచ్చు, my instance public IP is syntax వచ్చి మనకి $curly braces. అంటే ఆ వేరియబుల్ని ఎక్కడైనా కాల్ చేయాలంటే $curly braces ఇవ్వచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ గా $value వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. సో my instance public IP is tip. So this variable, this is the variable. Okay, and next ఏం చేయాలనుకున్నామా, సో wait డబుల్ కోట్స్ ఇక్కడ కాదు కదా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం, అండ్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఈస్ instance id is dollar. Instance id కి ఏముంది, iid. నెక్స్ట్ ఏం ప్రింట్ చేద్దాం, instance id, instance type, dollar. ఓకే, సో instance type dollar curly braces. ఇన్స్టెన్స్ టైప్ కి ఏముంది మనకి, AI and my instance
and my instance profile is pro. So my instance profile is pro. ఓకే, ఇప్పుడు సేవ్ చేద్దాం దీన్ని. ఓకే, సో లేదంటే ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఈ కర్లీ బ్రాసెస్ తీసేసినా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. చెక్ చేద్దాం ఒకసారి వస్తుందో లేదా అనేది కూడా. ఓకే, pro and save this file. Save means Control X, Y and enter. So the next, how to execute this script file. So here we have two ways to execute this file. One is /file name. File name is sample123.sh. .sh or else bash space sample123.sh. ఓకే, ఈ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎక్కడైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే సేమ్ వే. సో ./sample123.sh or bash space sample123.sh. Now I try this. So my file name is sample123. Right, so right click, enter. So here we are getting one error. So that error called permissions denied. So now check the permission for this particular file. How to check the permissions? First type ll. So ll means it displays detailed description about our files, directories and folders. So where is our file? So this is our file. So this is our file, right? So this is the overall description about our sample123.sh file. So this file, this is the permission for this file. So here -1 is indicates. So here one file is there. So one is nothing but one file is there. That one file is in root directory, and this is the file size, and this is the file creation date, and this is our file name, and this is the permissions for our file. So this is the permission for our file. So here first to -. So in this file, first to -1 is indicates. So first -1 is indicates file. సో ఇక్కడ ఐఫోన్ కాకుండా ఏదైనా డి అని ఉందనుకోండి, సేమ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ డి అని ఉంది చూడండి, చూసారా? సో డి ఈజ్ నథింగ్. డి ఇండికేట్స్ ఫోల్డర్. ఐఫోన్ ఇండికేట్స్ ఫైల్. ఎల్ ఇండికేట్స్ లింక్. సో ఈ మూడే కనిపిస్తాయి మనకి. ఎప్పుడైనా మన ఫైల్ పర్మిషన్స్ లో ఫస్ట్ ఐఫోన్ ఉంది అంటే అది ఫైల్, మస్ట్ ఫైల్ అది. సో ఎప్పుడైనా మన పర్మిషన్స్ లో డి అని ఉంటే దట్ ఈస్ ద డైరెక్టరీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోల్డర్. సో ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఎల్ అని ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లింక్. సో దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఇన్ లైనక్స్. ఓకే, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్, ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సింది. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ 9 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఇక్కడ 3 ఫీల్డ్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఫస్ట్ 3 ఫీల్డ్స్ కాల్డ్ ఓనర్. సో second 3 fields called group owner. So remaining 3 fields are called end user. So owner is nothing but me. And ఈ అకౌంట్ కి నేనే కదా ఓనర్ ని. సో ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ వర్చువల్ మిషన్. సో గ్రూప్ ఓనర్ is nothing but విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. అంటే ఒక కంపెనీలో దేంతో టైఅప్ అయ్యి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ గ్రూప్ ఓనర్ అని పిలుస్తారు. సో ఎండ్ యూజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ విఎం లో ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ ఉంది ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో దోస్ ఆర్ ది ఎండ్ యూజర్స్. అంటే ఫేస్బుక్ ని మనందరం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే ఫేస్బుక్ కి మనందరం ఎండ్ యూజర్స్ అని అర్థం. ఫేస్బుక్ అనే వెబ్సైట్ కి మనందరం ఎండ్ యూజర్స్ అని అర్థం. సేమ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇక్కడ
చూడండి ఇక్కడ 3 ఫీల్డ్స్ ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓనర్ లో మనకి ఏమున్నాయి? రీడ్, ఆర్, డబ్ల్యూ, హైఫన్. ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రీడ్, డబ్ల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రైట్, సో hyphen is nothing but null, so x is nothing but execute, x is nothing but execute, r is nothing but read, w is nothing but write, hyphen is nothing but null, x is nothing but execute. So here r indicates 4, r value is 4 by default, r fixed value is 4, read value is 2, null value is 0, and execute value is 1. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయండి, మీరు మర్చిపోకండి. జస్ట్ 4, 2, 0, 1 ఈ 4 వాల్యూస్ గుర్తుంటే ఎలాంటి ఫైల్ కైనా మీరు పర్మిషన్స్ చేంజ్ చేయొచ్చు. సో ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? నాకు పర్మిషన్ డినైడ్ అని వచ్చింది. అంటే నాకేంటి? సో ఓనర్ కి ఎగ్జిక్యూట్ చేసే పర్మిషన్స్ లేవు, నిజంగానే లేవు. చూడండి ఇక్కడ. సో నేను ఓనర్ ఏం చేయొచ్చు? ఓన్లీ ఆ ఫైల్ ని రీడ్ చేయొచ్చు, ఆ ఫైల్ ని రైట్ మీన్స్ ఎడిట్ చేయొచ్చు, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పర్మిషన్ లేదు, ఎంటీ. సో అలానే గ్రూప్ కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్ మాత్రమే ఉంది. అలా ఎండ్ యూజర్ కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్, రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ కూడా లేవు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఈ ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే నాకు ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ కూడా కావాలి ఇక్కడ. సో ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఎలా ఎలకేట్ చేయాలి? సో పర్మిషన్స్ ఎలకేట్ చేయాలంటే ఒక కమాండ్ ఉంది. హియర్ వన్ కమాండ్ ఇస్ chmod. chmod is nothing but చేంజ్ మోడిఫికేషన్. chmod స్పేస్. ఇప్పుడు ఓనర్ కి ఫుల్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఫుల్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలంటే నేను ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు? సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఓనర్ కి నేను పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ అలొకేట్ చేస్తే నేను ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో 6, 7 is nothing but read 4 plus write 2. 4 plus 2, 6 and execute 1. 6 plus 1, 7. సో అలా లేదు అనుకుంటే chmod స్పేస్ o ప్లస్ ఎక్స్, అంటే 2 ways లో మనం పర్మిషన్స్ అలొకేట్ చేయొచ్చు. o ప్లస్ ఎక్స్ ఇలాంటి కాకుండా ఇదైతే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుందని మనకి ఈ వేని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇది చాలా సింపుల్ వే. 7. అలానే ఇప్పుడు నేను గ్రూప్ ఓనర్ కి రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఏ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ? గ్రూప్ ఓనర్ కి రీడ్ అండ్ రైట్ 6. సో ఎగ్జిక్యూట్ కి ఓన్లీ ఎండ్ యూజర్ కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్, ఎండ్ యూజర్ కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్, ఎండ్ యూజర్ కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. విచ్ వాల్యూ? ఓకే ఫైన్, 4. ఫైన్ గుడ్. Space our file name is sample123.sh. so copy this command again back to my terminal, clear, and again right click, enter. So again li, so check our file permissions. Our file name is sample123. where is that? Yeah, so this is our file and this is our file permission. So this condition is satisfied. So hyphen is nothing but file. So 7 is nothing but read write permission for owner. 6 is nothing but read write permission for group owner. 4 is nothing but read permission for end user. So all of you clear now? Say yes or no? All of you clear now? Yes, sir. Yeah, fine. Again back to my terminal. Now again execute the script by using /sample123.sh 123.sh and enter. Now this is my output. So my instance public IP is 54.227.108.196 and my instance ID is I0816 and so on so, and my instance type is T2 micro and my instance profile is default HVM. That is my output. So that is my output. So all of you clear now? So same like, so రేపు మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవాలంటే సేమ్ కమాండ్ లైక్ // or bash space sample.sh and enter. So here bash, sorry bash one sample123, right? 123.sh. now we are getting same output.
ఇక్కడ సింటాక్స్ కూడా చూడండి, నానో శాంపుల్ అండి, దిస్ ఇస్ అవర్ ఫైల్. సో ఈ సింటాక్స్ లో మనం వెయిట్ ఏ మినిట్. Okay, sorry guys. So this is our syntax. So in this syntax, I remove curly braces. Then next again save, Control X, Y, and enter. Again run the same script, bash space sample on to 3.sh. So again we are getting same output. అంటే సింటాక్స్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు. టైప్ ఈ సింటాక్స్ ఎప్పుడు డాలర్ వేరియబుల్ నేమ్ ఆర్ డాలర్ variable name. So here we can use any type of syntax. Okay, so dollar variable name or else dollar within the flower brackets variable name. Okay, so the next again add one more line. Again nano sample script dot. So wait a minute. So here I can add one more line. Here I can add one more line. That line is sleep space 5 seconds. Okay, again save, Control X, Y, and enter. Again run the script. Now we are getting out. So difference in observe chesara, sleep 5 seconds అని ఇస్తే. So even observe the difference between previous execution and present execution. Yeah, exactly, 5 minutes 5 seconds delay. So that's fine. So this is the scripting language. So this is a scripting methodology. By using this way, we can create multiple users at a time, and we can do software automation, and we can do software patching, and we can do any networking related patching is also possible in scripting. Okay, so within a second. అంటే యాక్చువల్గా మీ ఇన్ రియల్ టైమ్స్ లో యాజ్ ఎ నెట్వర్క్ అడ్మిన్ ఆర్ యాజ్ ఎ లైనక్స్ అడ్మిన్ ఆర్ యాజ్ ఎ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, అంటే ఈ ఈ జాబ్ రోల్స్ ఎవరున్నా కానీ, సో ప్రతిరోజు మీ కంపెనీలో ఒక 100 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తుంటే 100 మెంబర్స్ యొక్క లాగ్ డీటెయిల్స్ తీసుకోమంటారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? ప్రతి సిస్టము మీ దగ్గర రిమోట్ లో కనబడుతుంది, కానీ లాగ్ తీసుకోవాలంటే ప్రతి సిస్టమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ని మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా 100 మెంబర్స్ చెక్ చేయాలంటే అరౌండ్ 100 మినిట్స్, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క 1 మినిట్ వేసుకున్నా కానీ 100 మినిట్స్, అరౌండ్ 1.5 hour టైం పడుతుంది. అలా కాకుండా ఇలా ఒక స్క్రిప్ట్ ని రెడీ చేసుకొని, సో ప్రతిరోజు లాగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ bash space your file name .sh or else
./filename.sh అని ఇవ్వగానే ఏమవుతుంది 100 మెంబర్స్ యొక్క లాగ్ ఒకేసారి మీకు ప్రింట్ వస్తుంది. ప్రింట్ ని కాపీ చేసుకొని సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు హైయర్ అఫీషియల్స్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, so all of you clear? If you have any doubts, please let me know. So now the time is around 9:58 and we will have 2 more minutes. So any doubts in this session, please let me know. So either account related issues, subject related issues, and AWS account instance creation issues, and scripting related issues. So any issue, so please let me know. Yes, Anil. షేర్ నోట్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ నోట్ ప్యాడ్ పంపిస్తే సరిపోతుందండి మీకు. ఇక్కడ ఉన్న నోట్ ప్యాడ్ ఉంది కదా, ఈ నోట్ ప్యాడ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా పంపించేయమంటారా సేవ్ చేసి? ఓకే, మీకు నిన్నటి సెషన్ వీడియో లింక్ ఇవ్వలేదు కదా, వెయిట్ ఇస్తాను, వెయిట్ చేయండి 1 minute. వెయిట్ a minute. This conference will now be recorded. So wait a minute, I'll share the link.